Не могу вообще. Я не знаю. Сереж, звук есть? Что? Звук есть? Раз, два, три, есть? Все? Waiting for the translation. Sorry, can you please see more up to the camera? Will do. Not to us. Will do. So what is the result of the negotiations? Just waiting for the translation, please. I can translate. Yes. Okay, we have spent several hours now in the presence of and with the Ukrainian and the Russian border guards and have made quite some progress. Мы провели последние несколько часов в присутствии российской и украинской стороны, представителей пограничной службы, таможенного контроля, и мы достигли определенного прогресса. We're pleased to note, as ICRC, that the two governments and the representatives of the two sides here as border guards have agreed on how to proceed in the sense of clearing, inspecting and preparing the goods and thus the convoys in order to eventually be able to bring the material, the humanitarian assistance into eastern Ukraine. Мы рады тому факту, что достигнута договоренность по поводу на высоком уровне об этой операции. И также мы прорабатывали конкретные детали по тому, как будет проходить сама операция, по таможенному контролю, по инспектированию грузов, автомобилей и все сопутствующие нюансы. While at this stage, the technical and the fiscal and the paperwork procedures are all clear, there remains, of course, one major challenge. На данном этапе у нас есть понимание того, как будет проходить финансовая документация, технические вопросы и другие практические шаги, которые необходимо предпринять по поводу транспортировки этого конвоя. Но у нас есть определенная озабоченность по поводу одного вопроса. And this challenge is that we absolutely need security guarantees from all parties concerned before we can start moving. И это вопрос о гарантировании безопасности со всех сторон, которые принимают участие в транспортировке этого конвоя. So at this stage, we are, and the authorities have agreed on procedures, and therefore we are all ready, but are waiting for the parties to the conflict to tell us that the security guarantees are given to us in order to be able to move safely. На данном этапе у нас есть политическое соглашение о том, что да, все стороны пришли к согласованию, все стороны за, но нам необходимо на данном этапе иметь конкретные гарантии безопасности, которые предоставит каждый из участвующих сторон. Thank you very much. How much time it may take? We don't know at this stage. There is any idea about the security of the Red Cross to go there? That's exactly what we're waiting for. We're waiting for security guarantees. But do you have any idea, or you are waiting for the ideas for Ukraine and Russia working together? The two governments, Ukraine and Russia, have now worked together, and we're pleased to have observed how closely they have worked together in order to make the paper trail and the customs and the security inspection of the convoy possible. These points are solved. The rest remains to be done, and this rest is the security guarantees. So the organization received all the documents about the convoy, which is the convoy. The documents are being processed, and the procedures to process the rest of the documents, which will be needed in order to clear the border, the procedures are arranged between the two governments. So now do you know the information, do you know the things that the convoy is transporting? Yes, we have a global list of what's on the convoy. As soon as you got the guarantees, how quickly you can start? As soon as you will get the guarantees, how quickly the convoy can start? Provided that we have the security guarantees, we can then concretely plan to move in. But when that is not clear. Как только мы получим гарантии, мы тут же начнем передвижение. Но когда это случится, мы на данном этапе не знаем. Do the Ukrainian side agree that
гуманитарный характер груза на сегодня? Нет никаких проблем? Does the Ukrainian side admit the humanitarian nature of the cargo at this moment? We have been talking the whole day about the humanitarian cargo. Да, мы обсуждали целый день гуманитарный груз, который находится здесь сейчас. Он гуманитарный. Да. Окей. No, we have to clarify. This is very important. This is very important. This is very important. Moscow was accused of using the humanitarian convoy as a pretext to send weapons and troops to eastern Ukraine. Can you now clarify? Is now Ukrainian side or any other side still has any question for the cargo itself, or everybody now agrees that this is purely humanitarian? Just make it very clear, please. We have been discussing the whole day about the humanitarian cargo of this convoy you have been covering for a while. The procedures with which this cargo will be inspected here at the border before anything can be crossing have been agreed upon. Я переведу быстренько. Мы провели сегодня почти целый день, обсуждая процедуру провода вот этих машин через границу, и мы договорились о том, какая именно будет процедура практическая по осмотру и инспектированию каждой машины. Поэтому, да, можно сказать, Они что... еще не проверяли сами машины? Нет. Какие сроки предлагается начать досмотр? When are you planning to start inspecting the cars? The inspecting of the cars, the procedure of how to do that is clear. The timing is that we have sent a paper to Kiev formally requesting that this convoy can be processed, are waiting for the answer to this request. And then, as I said, the key element in order to move concretely is security. Мы пришли к договоренности о практических шагах, которые мы предпримем для того, чтобы проверить каждую машину и проинспектировать каждую машину. Это мы уже обсудили. Также мы отослали на киевскую сторону правительства официальное заявление, запрос о том, что у нас здесь находится гуманитарный груз. И как только мы ответим, как только мы получим сообщение из Киева, что да, они дают нам сигнал на разрешение перевозки этого груза, тогда мы вернемся к ключевому элементу, о котором я говорил ранее, это обеспечение безопасности, гарантии безопасности со всех сторон. Кто возглавляет делегацию с российской и украинской стороны? Personnel participate in the convoy, actually participating in the transportation of the cargo to Ukraine. That's correct. Да, да. Можно кому-то еще вопрос задать? Кто возглавляет делегацию с российской и с украинской стороны? Who is the main person from the Russian side and from the Ukrainian side? We have discussed with the border authorities, the border guards and the customs officials of both sides. Мы провели обсуждение с представителями пограничной службы, таможенно-пропускной службы, которые были и с российской стороны, и с украинской стороны. How the inspection will be going on? Where will you work? The inspection is agreed to take place here, at this border post. Инспекция груза будет осуществляться здесь, с этой стороны. Когда продолжатся переговоры? When are you going to continue with further negotiations? We are now waiting, as I said before, we are waiting for two elements. One is a reply to our request for the bulk of the cargo to be processed to the Ukrainian authority. And the other, I cannot stress that strongly enough, is that we are waiting for the guarantees for the security of these convoys. Thank you very much. Как я уже сказал, мы уже отослали запрос в Киев, и очень многое зависит от того, как быстро, как скоро мы получим ответ из Киева. И как только мы получим ответ из Киева, все будет зависеть от того, как быстро мы получим гарантии по безопасности, как с одной стороны, так и с другой. То есть они не могут начать проверку груза без разрешения украинской стороны? Я прошу прощения, наверное, на этом все. Спасибо. Не вставайте, пожалуйста. Есть уверенность, что Киев пропустит все-таки это гуманитарный груз. Извините, а представьтесь, пожалуйста. Не вставайте перед камерами, пожалуйста. Нет, просто чтобы вы знали.